Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our Baybayin class. Sa video ito ay ating matutunan kung paano isulat ang character A at character E ng Baybayin. Bago nyo panoorin ang video nito, ay dapat panoorin nyo muna ang introduction video natin tungkol sa Baybayin. Nasa ilalim po ang link. And let's start! Umpisahan natin sa character A ng Baybayin. Ito po ang character A ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 1, 2. Get your notebook and ballpen, let's practice. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Let's proceed sa character E ng Baybayin. 1. Ito po ang character E ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 1, 2, 3. Hold your notebook and ballpen, let's practice. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. And then 1, 2, 1, 2, 3. And then 1, 2, 1, 2, 3. And that ends our Baybayin tutorial for characters A and E ng Baybayin. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye!